ஸ்பைன் அப்புறம் நம்மளோட லோவர் பேக் வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் போசஸ்லாம் செய்து பார்க்கலாம். இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் உடம்பை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரீதிங் பண்ணிப்போம். நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. கம்ஃபர்டபுளான போஸில் உட்காந்துக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ஸ்லோலி breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Slowly relax your legs, relax your arms, relax your back, relax your whole body. நல்லா நம்மளோட உடம்பை வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னையோட லோவர் பேக்கான போஸை வந்து செய்யலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோலி breathe in. உங்களோட கைகளை மேலே தூக்கி ப்ரேயர் போஸ்க்கு வந்துடலாம். ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளோட செஸ்ட்டுக்கு நேராக கைகளை கொண்டு வந்துடுங்க. செகண்ட் ரவுண்ட் போகலாம். breathe in, breathe out. இதில் இன்னொரு தரம் பண்ணுவோம். breathe in, breathe out. Again breathe in and மெதுவாக பண்ணுங்க. கைகளை முன்னாடி புஷ் பண்ணலாம். breathe in, breathe out, breathe in, stretch, breathe out. இன்னொரு தரம் பண்ணலாம். breathe in and breathe out. Relax. Now கைகளை நல்லா விரல்களை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. breathe in, breathe out. thumb உள்ள வச்சுட்டு 4 fingers on top of it squeeze. breathe in, stretch, breathe out. நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்க. கைகளை விரித்து மடக்கும்போது வேறு எதையாவது யோசிச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது. breathe out. இப்போ வந்து கால்களுக்கு வார்ம் அப் பண்ணிப்போம். உங்களோட ஆங்கிள் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. breathe in, breathe out towards your body. breathe in, stretch, breathe out. நான் ஒரு தடவை பண்ணலாம். breathe in and breathe out. கால் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் இப்போ உங்கள் கையை வந்து இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு your right leg. breathe in, stretch, breathe out. நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கலாம். breathe in, stretch, breathe out. நான் ஒரு தரம் பண்ணுவோம். breathe in and breathe out. Relax. இப்போ உங்களோட left leg பண்ணலாம். breathe in, stretch, breathe out, breathe in, breathe out. One more round. breathe in and breathe out. Relax. Okay. உங்களோட ரெண்டு பாதத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை போஸு. உங்களோட விரல்களை கையை வந்து இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு hold tightly. Slowly shake your legs. இது வந்து கால்களுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். Slowly relax your legs and stretch. நம்ம இப்போ வந்து மேட்டில் படுத்துக்கலாம். நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துக்கோங்க. இப்போ கால்களை மடக்கி bring it near your abdomen. ஆங்கிளில் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம்.
breathe in, stretch மெதுவா மேட்டை தொடணுங்கிறது இல்லை. Breathe out towards your abdomen. Breathe in. ஒரு 5 முறை பண்ணலாம். Breathe out. Breathe in. Breathe out. Let's do one more round. Breathe in. உங்களோட lower back ஃபுல்லாக மேட்டில் இருக்கு. கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Take few breaths. இப்போ வந்து திருப்பி கால்களை டுவர்ட்ஸ் அப்டோமன் கொண்டு வந்துடுங்க. ஸ்லோவாக நம்ம இப்போ லோவர் ஹிப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம். Fourth round and one more round. Again back near the abdomen. இப்போ வந்து anti clockwise பண்ணலாம். மாற்றி உங்களோட டோஸ் வந்து மேட்டை தொடலை. பாதம் டோஸ் எதுவுமே வந்து மேட்டை தொடலை. சும்மா நம்ம வந்து ரொட்டேட் மட்டும்தான் பண்ணுறோம். And relax. காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 காலையும் திருப்பி அதே மாதிரி மடக்கி வச்சுருக்கோம். உங்களோட ரைட் லெக்கை எவ்வளோ கீழே வந்து மடக்க முடியுமோ அவ்வளோ கீழே நம்ம வந்து மடக்கிக்கிறோம். உங்களோட பாதம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வெளிப்பக்கமாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ரைட் லெக்கை ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டை வந்து அதே மாதிரி மடக்கிறோம். Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. கண்களை மூடிக்கோங்க. கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணுங்கள். எவ்வளோ தூரம் உங்களால் மடக்க முடியுமோ அவ்வளோ மடக்கினா போதும். ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த போஸும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். Take a short break. திருப்பி நம்ம காலை மடக்கிக்கலாம். இப்போ வந்து உங்களோட ஹிப் ஏரியாவை நீங்கள் வந்து மேலே வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆர்ச் மாதிரி இருக்குது. யூ ஆர் ப்ரீதிங் இன். உங்களோட ஷோல்டரை வந்து நல்லா மேட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். உங்களோட ஸ்பைன் வந்து நல்ல ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருக்குது. உங்களோட ஷோல்டர் வந்து நல்ல மேட்டில் ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு. when you breathe out உங்களோட ஸ்பைனை வந்து மேட்டில் நல்லா அமுக்கி உங்களோட லோவர் ஹிப்பை வந்து மேலே லேசாக வந்து லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும். தை மசில்ஸை டைட்டன் பண்ணுறீங்க. இப்போ breathe in, ஸ்பைன் வந்து மேலே வருது. ஷோல்டர் வந்து கீழே அமுக்குறீங்க. Breathe out, tighten your thigh muscles. Breathe in and breathe out. Breathe in, close your eyes and breathe out. Let's do one more round. Breathe in and breathe out. Relax, straighten your legs. Again, bend your knees. Bring it near your abdomen. டைட்டாக உங்களோட கால்களுக்கு ஒரு ஹக் கொடுத்துட்டு place it towards your right side. நீங்கள் வந்து உங்களோட லெஃப்ட் சைட் திரும்பி பாருங்கள். இப்போ உங்களோட ஹிப்பில் உங்கள் ஸ்பைனில் வந்து ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும். Close your eyes. Take few breaths here. Back to the center. திருப்பி ஒரு டைட்டாக ஒரு ஹக் கொடுத்துடலாம்.
Now towards the left side. You are looking at the right side. Close your eyes. Take few breaths here. Feel the changes in you. உங்களோட hip நல்லா twist ஆகிருக்கு. Back to the center and relax. காலை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கலாம். Let your arms away from your body. உடம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let's go to relaxation. Take few breaths here. And slowly turn to your right side and come to sitting position. Okay, நம்ம இப்போ நம்மளோட lower back-க்கான ஸ்ட்ரெச்சஸ்லாம் பார்த்தோம். இதை வந்து யார் வேணால் செய்யலாம். ரொம்ப டயர்டான ஒரு நாளில் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருந்துட்டீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்களோட முதுகு வலிக்குது, இடுப்பு வலிக்குது, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 5 minutes தான் இருக்கும். இது நம்ம வந்து மேட்டில் படுத்துட்டு, மேட்டு கூட வேணால் ஒரு பாயில் படுத்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இந்த போசஸ்லாம் நம்ம வந்து செஞ்சு பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.